দেখা গেল হিসেব করে যে সেখানে বংশী রাজবংশী সব নামের বিভিন্ন ধরনের নাম তো আছে। এইসব কারণে ডক্টর কিবরিউল খালেক সমাজবিজ্ঞান বিভাগে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন, কিবরিউল খালেক সাহেব দেখালেন যে না, এটা হবে 27টা। এবং আরেকটি বিষয় দেখা গেল যে কিবরিউল খালেক সাহেব ওখানে 27টি বলেছেন। এছাড়াও বেশ কয়েকজন গবেষক বাংলাদেশে এসেছিলেন, বিখ্যাত অনেক গবেষক, তারা স্বক্ষেত্রে অনেক স্বনামখ্যাত, কিন্তু যেহেতু অল্প সময়ে তারা কাজ করেছেন। একজন লিখেছেন যে এটা হচ্ছে 12টা, কেউ লিখেছেন 14টা, কেউ লিখেছেন 20টা। এবং আমরা যখন পিআরএসপি করি তখন সেখানে ওভার 45, অর্থাৎ নাম্বার অফ হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ স্মল এথনিক কমিউনিটি, সেটা আমরা লিখেছি যে ওভার 45। এখন আমাদের এই শেফিক সোসাইটি যে কাজটা করছে, এই শেফিক সোসাইটি বলছে এটা হচ্ছে 45টা। এখানে সৌরভকে আজকে এখনো আসেনি, সৌরভ শেফিক সোসাইটির যে তথ্য, সেই তথ্যটা সে অনুসরণ করছে। এবং আমাদের মোটামুটিভাবে অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা বা আমাদের ভাষাবিজ্ঞানীরা এটা দেখা যাচ্ছে। আমি একটু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে আমাদের ডিবিএ, যেটা ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, তারা যখন কাজ করছে, তারা কাজ করার সময় তারা বিভিন্ন জায়গায়, যেমন যেখানে আমি দেখেছি যে গত 12,000 মানে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষ আছে, সে জায়গায় দেখা গেল যে 400। আমি বিবিএস এর কাগজপত্র দেখে পড়ে তাদেরকে আমি বললাম যে আমাকে একটু যে কমিউনিটি সিরিজ যেটা আছে, বাংলাদেশে কিন্তু সব কমিউনিটি সিরিজের একটা করে কপি আমার কাছে আছে। আমি এটা মানে শুধু কি কাজগুলি করছে দেখার জন্য, বোঝার জন্য, যদিও আমি সময় পাই না আসলে, কিন্তু আমার উৎসাহের অংশ হিসেবে আমি কাজটা করি সবসময়, মানে আমি ফলো করার চেষ্টা করি। তো সেখানে দেখলাম যে এই গ্রামে আমি কাজ করেছি, সেই অঞ্চল অর্থাৎ সেই উপজেলা সাব ডিস্ট্রিক্ট, সেখানে অন্তত 12-13 হাজার তো কমিউনিটি মেম্বার আছে, সেখানে উল্লেখ আছে 400। আমার যখন একটু কাজে লাগলো, পরে আমি আবার নগাঁটা চেক করলাম। নগাঁটা চেক করে আমি একই তথ্য পেলাম, অর্থাৎ কম। আসলে অ্যাকচুয়ালি তার আগের সেন্সাসে যাচ্ছিল, তার চেয়ে কমে গেছে। এটা সর্ট অফ এথনিক ক্লিনজিং থ্রু স্ট্যাটিস্টিক্স, আমার কাছে এরকম মনে হয়েছে। বাট সেটা আমার কাছে মনে হলো যে এটার তো খুব তথ্য, তাহলে জিজ্ঞেস করলাম যারা কাজগুলি করছেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা বললো যে আসলে এথনিক কমিউনিটির যে সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞাটা নিরসন মানে কিভাবে হবে, এটাই মানে আমাদের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা ছিল। দ্বিধা থাকার কারণে আমরা এই বিষয়টাকে আমরা ঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারি। অর্থাৎ এটা দাঁড়াচ্ছে যে যারা কাজটা করছে তারা কিন্তু প্রপারলি তারা এই বিষয়টা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত নন বলে তারা এই ভুলটা করছেন। অর্থাৎ ধারণাগত স্বচ্ছতা কিন্তু থাকতে হবে। ধারণাগত স্বচ্ছতা না থাকলে যে সমস্যাটা হবে, এটা কিন্তু আমাদের আগামীতে যে কাজগুলি করবো সেই কাজগুলিতে এইভাবে ভুলতে হবে। এই কাজটা করার জন্যে আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা যদি লিঙ্গুইস্টিক সার্ভেটা আমরা করতে পারি, তাহলে, এবং যদি আমরা সত্যিকারের এই বিষয়ে কাজ করেন, এই বিষয় সম্পর্কে অবহিত আছেন, তাদেরকে আমরা যদি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করতে পারি বা তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজটা করতে পারি, তাহলে ওই ঐতিহাসিক কাজটা হবে। এবং সেই উদ্যোগে আসলে আমরা এটা শুরু করেছি। দেখা যাক যে আগামী, হয়তো আমি ধারণা করি যে বছর খানেকের মধ্যে কাজটা কমপ্লিট হবে। আমরা এটাকে বই আকারে, পুস্তক আকারে আমরা প্রকাশ করব এবং পরবর্তীতে আমাদের ইচ্ছে আছে যে এটা বেসলাইন সার্ভে হিসেবে এটা ওয়ার্ক করবে। যারা আগামী দিনে যারা গবেষক আছেন, আগামী দিনে গবেষক যারা আছেন, তারা এইটার উপরে কাজ করতে পারবে। একটা ভালো প্রশ্ন আমাদের শ্রদ্ধেয় তিনি উত্থাপন করেছেন। আসলে বর্তমান সময়ে ভাষা নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে, আমাদের দেশে আমরা শুরু করেছি, বাইরেও অনেক কাজ হচ্ছে। কেউ কেউ মনে করে যে, আমি কিছুদিন আগে একটা বই পড়ছিলাম, এটা হচ্ছে যে যার ডায়মন্ড, তিনি লিখেছেন যে প্রতি 9 দিনে একটা করে ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। এবং তিনি দেখিয়েছেন যে নিউ গিনিতে কাজ করেছেন, নিউ গিনিতে কাজ করার সময় কয়েক মাইল পরপরই একটা নতুন ভাষা। এটা ডায়ালেক্ট এবং ভাষা, এটা নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন আছে। তো এটা নিয়ে আবার বিতর্ক কিন্তু ওই ইটালিয়ান আর স্পেনিয়ানদের মধ্যে আছে, কোনটা আসলে, এই ধরনের অনেক বিষয় আছে, আমি সেই বিতর্কের মধ্যে যাচ্ছি না। তিনি দেখিয়েছেন যে আসলে পৃথিবীর মানে 9টা হচ্ছে ভাষার জায়ান্ট আছে, জায়ান্টের মধ্যে কিন্তু বাংলাও কিন্তু একটা। বাংলা প্রায় মানে
পঞ্চম ভাষা সেই হিসেব করলে দেখা যাবে যে পৃথিবীতে মানুষ কথা বলে, কিন্তু বেশিরভাগ ভাষাই কিন্তু খুব 60 থেকে 200 জন মানুষ কথা বলে এরকম ভাষা আছে। তো আবার ওয়েড ডেভিস নামে একজন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, তিনি দেখিয়েছেন যে 15 দিনে একটা করে ভাষা চলে যাচ্ছে। তো অর্থাৎ মোট কথা বলে যে ভাষা বিলুপ্ত হচ্ছে। এখন ভাষা বিলুপ্ত হওয়াটা কি খুব জরুরি কিনা, এটা একটা প্রশ্নও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা এই মুহূর্তে এত ভাষার প্রয়োজন আছে কিনা, বা আমরা এই কথা এই বিতর্কটা চলতে থাকবে, হয়তো এটা চলবে। তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের উদ্দেশ্য আমরা মনে করি যে ভাষা এটি শুধুমাত্র আমরা ভাষা রক্ষার, সেটা একটা সংস্কৃতির বাহন। ভাষা আমাদের চিন্তা, আমাদের চেতনার কিন্তু একটা বাহন। অর্থাৎ আমরা যে আমাদের থিঙ্কিং যে প্রসেস, সেই প্রসেসের সঙ্গে কিন্তু এই বিষয়টা জড়িত আছে। অতএব ভাষাকে রক্ষা করা মানে হচ্ছে একটা সংস্কৃতি, একটা সভ্যতার ইতিহাসকে রক্ষা করা। এবং এই কাজটা যদি আমরা ভালোভাবে করতে না পারি, তাহলে আমরা আগামী প্রজন্মের কাছেও কিন্তু আমরা আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। এবং সেই উদ্যোগটা আমরা আমাদের এখান থেকে শুরু করেছি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট যে গবেষণা কাজগুলি আজকে বাংলাদেশের ভাষা নিয়ে শুরু করেছে, আমরা বিশ্বাস করি যে আগামী দিনে অন্যান্য দেশের ভাষা নিয়েও এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কাজ করবে। We have few foreign friends here. Just for their consumption, I want to say a few words. Because this International Mother Language Institute, we have started one ethno-linguistic survey. In fact, in Bangladesh, we don't know how many small ethnic communities we have here in our country. There are many statistics, there are many opinions, but some says that it is more than 12. We have one organization, the Asiatic Society of Bangladesh. According to them, it is 45. But we don't know actually how many small ethnic communities are existing in our country. And few small ethnic communities have their own languages, own alphabets, but few don't have. So we want to support, we want to try to protect their languages and also to safeguard their culture, their heritage. We've taken this initiative. We have a survey, ethno-linguistic survey. And we believe that this is the mandate of this organization, I mean the International Mother Language Institute. And if we can do that, it will be a very historical work on the part of the International Mother Institute. And in future, we believe that since we have few scholars, renowned scholars, Professor Rafiqul Islam, and some other scholars also from abroad, they are also helping us in the university. We want to work on other languages of the world also. And this institute, we are trying to make it a Category 2 institute. You know, now we have established our Honorable Prime Minister. She has inaugurated the program of 21st February yesterday. And now we are trying to make it Category 2 institute. If we can do that, then we believe that through this institute, we will be able to conduct more researches. And because in our country, there are a number of good anthropologists, linguists, and other scholars. So we believe this is the initiative we are taking from our part, from this institute, and we need support from the experts from abroad. And thank you very much for coming to our International Mother Institute, because I was Education Secretary, and so my special affiliation always with this institute. I was Education Secretary before my new assignment. For 3.5 years I was Education Secretary. So during my time, in fact, we tried very hard to make this auditorium established, and then we now start. But now I'm happy that I'm here in this auditorium, and it's very newly started. So with these few words, I would like to open this session. Thank you very much. Thank you once again. To the former Secretary for Education, who is a reputed poet and anthropologist of this country, Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhry, for his contribution to International Mother Language Institute. He has launched the Ethno-Linguistic Survey in Bangladesh, the first program of this institute, and we can say he has created the Language Museum. It is very well organized,
If you go into the museum, we can show you that there are 70, at least 70 languages of the whole world are presented there. Thank you again. And now, we cordially invite the chairperson of this inaugural session of International Mother Language Institute, Mr. Shapun Kumar Sarkar, Additional Secretary for Education. Please welcome. Honorable Chief Guest, Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhary, and also Senior Secretary, Minister of Public Administration, and anthropologist and renowned poet and writer in this country. Honorable special guest, Professor Pavitra Sarkar, former Vice Chancellor, Rabindra Bharati University of Kolkata, India. Director General of the International Mother Language Institute, honorable guest from home and abroad. Very good morning to you all. Yesterday, our honorable Prime Minister unveiled this newly constructed curriculum. Today, International Mother Language Institution arranged a day-long international seminar titled Preservation and Promotion of Mother Languages and Multilingualism, Scope to make International Mother Language Institution as a research hub. I think most of you will participate in this seminar and put on your valuable comments, opinion, which will help this institute. Ladies and gentlemen, I will not take more time due to time constraint. I am giving thanks to our chief guest, Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhary, Senior Secretary, to attend this seminar as a chief guest and opening this session. I am giving thanks to our special guest, Dr. Pavitra Sarkar. With these few words, I am finishing my lecture. Thank you all. Thank you. Thank you for listening to us. Our special guests, all of our guests, will wait. Please wait here. We will start our first session presided by Pavitra Kumar Sarkar, Professor Pavitra Sarkar, we know. It will be started after 15 minutes. And this is all. Thank you again. Thank you for participating in this session. Honorable guests and audience, most welcome to the International Seminar on Preservation and Promotion of Mother Languages and Multilingualism, Scope to make International Mother Language Institute as a research hub. The session, we cordially request Professor Pavitra Sarkar, former Vice Chancellor, Rabindra Bharati University, India, to preside over the session. Our honorable chairperson is Professor Pavitra Sarkar, and our guests, resource persons are Dr. Don Raj Reddy, Professor, Central Department of Linguistics, Tribhuvan University, Nepal, Mr. Fajul Latif Chaudhary, Director General, National Museum, Dhaka, Dr. Farjana Islam, anthropologist and Honorable Vice Chancellor, Jamnagar University, and Naira Khan, Assistant Professor, Department of Linguistics, Dhaka, University of Dhaka. And now I cordially request the chairperson to
And I have our honorable guest here, resource person, Phyllis Daly from University of Ottawa. Now we start our session, and I cordially request our chairperson to present the meeting, to present the session. Please, most welcome, Professor Pavitra Sarkar. All of you here. I won't spend much time speaking before the session begins. I think we'll go into the presentations right away. So, a few words about time, because we are already about half an hour behind time. So that we don't encroach a very important time for our lunch, encroach into. So we'll request the speakers to keep their presentation within, say, 20 minutes or so that we have some time left for some question and answers. So I invite Dr. Ramraj Regmi, Professor, Central Department of Linguistics, Tribhuvan Vishwavidyalaya, Nepal. Professor Regmi. You can speak from here. You can take your computer there. Suprabhatam, Suswagatam, Namaskar in Nepali. Respected chairpersons, before I start my presentations, I would like to pay homage to those martyrs who contributed their lives for the conservations in the language movement from this country. So we are always be grateful for this moment, even in Nepal. I'm really grateful to Director General Professor Zinat, who invited me over here to share my knowledge, especially linguistic activities of Nepal. Thank you. The Director General and the family of this assembly and the people of Bangladesh. Because of the time constraints, I'll just express some important points from my presentations. There is a very, very important quotations made by Michael Frost. I would like to read this one, but this is very, very important for the country like ours, Bangladesh, Nepal, India, Bhutan. This reads like this: surely, just as the extinction of any animal species diminishes our world, so does the extinction of any language. Any language is a supreme achievement of a uniquely human collective genius, as divine and endless, a mystery as a living organism. These quotations very nicely, says what the importance of language, especially the languages which are in danger and dying out. I would like to, structure my presentations into 8 sections.
starting with introductions, followed by linguistic complexity in Nepal, language vitality in Nepal, the policies for preserving and promoting endangered languages in Nepal, and practices, and then challenges, and then I would like to suggest some strategies which may be useful in this country too, and summary and conclusion. I would like to discuss in these presentations especially some attempts made at both policies and practice level to preserve and promote especially the endangered languages of Nepal, and suggest some strategies for meeting those challenges faced by Nepal in preserving and promoting those languages. As you know, Nepal is a neighboring country of Bangladesh and India. It's almost similar in size, Nepal and Bangladesh. Very small country, but it presents a complex panorama of linguistic and cultural diversity, which is in parallel with biological diversity. Especially in the Panchayat region, which lasted for 30 years, non-democratic rules, direct rules even from the king itself, linguistic diversity of Nepal was ignored, or we can say linguistic diversity was suppressed. The situations changed only after 1990, that is the restorations of democracy in Nepal. At present, we have 125 officially recognized castes and 123 officially recognized languages. These languages especially fall under 4 language family: Indo-Aryan, Tibeto-Burman, Austroasiatic, Dravidian, Kusunda, or language isolate. Among these languages, only 43% of the languages are vigorous. What I mean, they are used orally by all the generations and are being learned by children as their first language. The rest of the languages are either threatened or shifting. It means childbearing generation knows the languages well enough to use it among themselves, but none are transmitting it to their children. In my presentations, both threatened and shifting languages have been taken as endangered languages. And in case of Nepal, maybe it might apply to Bangladesh. It has been very complex task to preserve and promote those endangered languages, especially for quality basic educations, and transformations of life personalities, that is, has been embodied in the language since time immemorial. So let me go to the linguistic complexity. As I told you, Nepal presents a complex linguistic situations, and this situation is further complex or intertwined by the existing diverse ethnicities and religions. Ethnicities, religions, and the languages are found to interact with one another, resulting in the threefold ethnic, religious, and linguistic structure. And it has been, again, given importance by the proposal of Linguistic Survey 2008, which we are still conducting. In my view, linguistic complexity which we have in our country should be deciphered in relations with ethnic and religious complexity. So, according to the census of 2001, Nepali, that is one of the national language right now, serving as a lingua franca, as well as the medium instructions, is spoken as a mother tongue only 44.6%. Number is decreasing. In 2001 census, total percentage was 48% something, but now it has come down to 44.6%. There are a number of regions.
And this language is followed by Maithili, Bhojpuri, Tharu, Tamang, Newar, Bajika, Magar, Doteli, Urdu. I'm very glad to name Bangla, which is spoken by around 22,000 people according to 2001 census. But Bengali peoples are living in different parts in a small numbers that has been difficult even for me to